Welcome. We will begin the online meditation with Venerable Pomnyun Sunim shortly. Before we proceed, we will meditate for a brief moment to calm our minds. 안녕하세요. Hello. 네, 질문 받아보겠습니다. Let's go to questions. In life and in meditation, we are encouraged to accept ourselves the way we are. At the same time, we're better able to help the world and to remove our own suffering if we improve ourselves. How do I resolve this apparent conflict between being satisfied with who I am and wanting to be a different, better version of myself? 이 삶에서나 명상에서나 자신을 있는 그대로 받아들이라고 배웠습니다. 그러나 이 세상에 더 도움이 되고 우리 본인의 이제 고통을 줄여나가려면 자신을 개발하고 그 역량을 키워야 됩니다. 그래서 자신에게 만족하는 것과 더 나은 사람이 되고자 하는 그 사이의 그 모순을 어떻게 해결할 수 있을까요? 네, 그 사이에는 모순이 없습니다. There is no conflict or contradiction between the two. 네, 자신을 개발하고 싶으면 개발하면 됩니다. If you want to improve yourself, go ahead and improve yourself. 더 배우고 싶으면 배우고 능력을 키우고 싶으면 능력을 키우면 됩니다. If you want to learn more, go ahead and learn more. If you want to increase your capacity at something, go ahead and do so. 지금도 만족스럽지만은 더 나은 방향으로 가고 싶다면 가도 좋습니다. And you could be satisfied with who you are today, but if you want to go forward and improve yourself, you can do so. 그러나 우리가 원하는 것은 이루어질 수도 있고 이루어지지 않을 수도 있습니다. However, keep in mind that when improving yourself, your goal may be achievable or not. 이루어지지 않을 때 우리는 괴로움이 생기기가 쉽습니다. But if you can't achieve your goal, that likely leads to a sense of suffering. 이대로 괜찮다 하는 그런 관점이 바탕에 깔려야 이루어지지 않아도 괴롭지가 않습니다. So you won't undergo that suffering if the underlying makeup, belief in yourself, if you have faith in yourself, are satisfied the way you are. 이대로도 좋고 또 발전해도 좋다. Basically, you are fine with yourself the way you are now, and also you're fine with yourself the way you improve. 네, 변화를 원한다면 변화를 시도하십시오. So if you want some change, then go ahead, try for that change. 네, 그래서 원하는 바가 이루어지면 이루어지는 대로 좋고. And if you achieve that change, then you're fine with it. 절반만 이루어진다면 절반만 이루어져도 좋고. But if you only go halfway through that change you want it, then you're also fine with it. 아무것도 이루어지지 않았다고 해서 문제가 되는 것이 아니라 이대로 좋다. But if you haven't changed at all, that's not a problem either. You're fine with that as well. 네, 그런 관점에서 이대로 좋다는 것입니다. That's the perspective and that's the teaching that says that you should be satisfied and accept yourself the way you are. 네, 다음 질문요. Next question, please.
My father passed away in December and I'm not sleeping well. Should I participate in this session in the evening instead? I am tired in the mornings. Should I stay with the live practice but with really low energy? 네, 12월에 아버지께서 돌아가시고 그것 때문에 모르겠는데 잠을 잘 못 잡니다, 요새. 그래서 아침에는 많이 피곤하고 에너지가 떨어지는데 그래서 이 명상 시간을 저녁으로 옮기는 것이 좋을까요? 아니면 힘은 없지만은 아침 시간 이렇게 생방송 라이브로 계속할까요? 명상이 인생의 목적은 아닙니다. Meditation should not be the ultimate goal in life. 편안하고 행복하고 자유로운 삶을 사는 것이 목적입니다. The purpose of your life should be to live a life that's free, that's comfortable, that's relaxed. 그렇게 가기 위해서 명상을 하는 것입니다. And then meditation is just a way to get there. 우선 잠을 자지 못해서 많이 피곤하다면 첫째는 병원에 가서 상담을 해서 잠을 잘 수 있도록 뭔가 약을 먹든지 어떤 도움을 받아야 됩니다. So if you're having issues with sleeping, if you're suffering from insomnia, maybe you should look into going to a doctor and get help from professional medical help. 그다음에 그것이 육체적인 문제가 아니라 아버지에 대한 집착으로 인해서 일어나는 슬픔이라든지 어떤 집착이라든지 이런 것이라면 집착을 놔야 합니다. However, if it's not a physical issue, but it comes about as an emotional issue because you're suffering and you have lingering attachment to your father and you're suffering because of his death, you have to be able to let go of that attachment. 아무리 아름다운 꽃도 시간이 지나면 지게 돼 있습니다. Even the most beautiful of flowers is going to lose its colors after a while. 그러면 아름다운 꽃잎도 져서 떨어지면 낙엽으로 또는 거름으로 돌아가야 합니다. And once the flower loses its colors and loses its bloom, then eventually it's going to go back to the soil and become fertilizer for the next generation. 네. 아무리 예쁜 잎도 가을이 되면 떨어지게 됩니다. And even the most beautiful colors of the leaves, after the fall passes, it's going to fall to the ground. 내가 좋아한다고 그것이 영원히 나에게 있기를 바라는 것은 이루어질 수가 없습니다. To wish something to be permanent just because you are related to it or you like it, it's not going to happen. 그것에 집착해서 괴로워한다면 그것은 명상을 통해서 극복해야 할 일입니다. So if your suffering comes about because of your attachment to what cannot be permanent, then you have to overcome that through meditation. 그러니까 호흡에 집중하고 모든 것을 놔버리는 연습을 해야 합니다. So you need to be able to practice focusing on your breath and letting everything else go. 그러나 육체적인 어떤 이상이 있을 때는 이런 명상만 한다고 이 문제가 해결이 안 됩니다. However, if your insomnia has some cause and kind of physical imbalance, then meditation by itself will not be able to resolve it. 첫째, 병원에 가서 먼저 치료를 받아보고요. First, go to a doctor and see if there's anything they can do. 그것이 안 되면 이제 저녁에 잠이 안 올 때 오히려 명상을 해봅니다. And if that doesn't work, then try meditation in the evening when you're not as tired or sleepy. 또 그 잠이 오히려 그 명상에 집중이 안 된다면 다시 라이브에 와서 참가해서 몸이 좀 피곤하지만은 함께 해도 괜찮습니다. However, if you're doing it by yourself in the evening, you can't focus as well, then try to come back and